बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा, मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा, मदद फरमा। अलय्युल कय्यूम अली अल्लाह, मदद फरमा। या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम। नूर मौलाना शाह रहीमुल हुसैनी हाजिर इमाम, हाजिर इमाम। या मौला तौफीक ताईद हिम्मत व यारी मौला, तौफीक ताईद हिम्मत व यारी मौला। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा, मदद फरमा। तमाम साथियों को या अली मदद, बहुत नवाजिश। Thank you for joining. Inshallah, we will continue on our journey into the concept of Imam in the Quran. This will be two-party session again, as every weekend. This will be session 9. Today we will discuss how in every time, in every age, there was a need for recognition of Imam. आज का हमारा जो चैप्टर है वो इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टेड होगा और हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हर जमाने में, न सिर्फ हमारे जमाने में, हर जमाने में इमाम की पहचान जरूरी थी। We have taken a reference from the Quran 2 times over, and that is Surah 46, Ayat 12, and then Surah 28, Ayat 43. And you will see, this is not the first time, or our time is not the time where Imam have emphasized on the recognition of Imam. In our previous session, we have given the Faramin or direct quotation from Mullah Ali, Imam Jafar Sadiq, Imam Mustansib Billah, Imam Aka Sultan Muhammad Shah, Imam ul-Waqt Shah Karim al-Husseini. Each Imam and wherever the material is available, we found that every Imam, and including Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, have given the same line of Farman instruction in his hadith. How important
the recognition of Imam is. हमने बारहा जहां जहां पर भी हमें आज जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जैसा कि मौला अली का फरमान, इमाम जाफर सादिक के फरामीन, इमाम मुस्तनसिबिल्लाह के फरामीन, शाह इमाम मौला आका सुल्तान मोहम्मद शाह के फरामीन, ज़माने के इमाम शाह करीम अल हुसैनी के फरामीन, बारहा हमने देखा कि एक बात को दोहराया गया है, और वो क्या कि इमाम की पहचान करें, आप इमाम को जाने, इमाम को पहचाने। आज हमारे पास कुरान पे एक दो ऐसे रेफरेंसेस है कि जहां पर कुरान भी यही फरमाता है। Surah 46 ayat 12 is our reference, but if we look and start the journey from ayat 10, 11 and 12, you will find that it was denied, and therefore this ayat was sent. So when Huzur sallallahu alaihi wasallam, who brought the Quran and the guidance within the Quran, and that included many more ayat regarding the Imam. And here, when we use the word Imam, the guidance, the mercy, and then a living Imam, Mullah Ali, the Sahib Tawil and Asas. And you will see in this ayat, 3 ayat, when the people of the time denied the Rasul, the Quran, and what was said in the Quran, then this ayat was revealed and were told and given to those who had denied them. Them meaning the Prophet, the Quran, and the guidance in the Quran. By saying, O Muhammad, ask them, have Allah not sent the book and the Prophet before this book? Meaning, do you not have a book? If you do have a book and you do have a prophet, then it is very much possible that I am the true Rasul, the Paigambar, and this book is from Allah. If you never had anything like that before, then you could have said, well, we never had any Paigambar come to us, any guide come to us, and Allah has never sent a book to us before. What makes you special? But that was not the case, because they themselves had a book and a Paigambar in the form of Hazrat Musa. And not only that, they also had the guidance within the book
and from the Musa regarding Hazrat Harun, the Imam and the Asas of the time. That showed that this ayat were two purposes. One, to challenge the Yahud, the Jewish of the time, and also challenge and to bring those who had brought Iman on the Rasul and the Quran, to bring them to understanding that with the Rasul there is always a wali and a wasi, an imam and asas. And his name in the Quran at this junction is a guide and a mercy and a witness to the fact, meaning the Rasul and the book. खुदावंद ताला ने हजरत के जमाने में जब काफरों ने रसूल को और कुरान को मानने से इनकार किया तो एक आयत उतारी जिसमें उनको पूछा जाता है और खुदा फरमाता है कि रसूल तुम उनको पूछो कि क्या वजह है कि तुम कुरान को सच्चा नहीं मानते हो, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई किताब नहीं है जो खुदा की तरफ से उतारी गई हो, और क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रसूल नहीं है, नबी नहीं है, पैगंबर नहीं है जो पहले आया हो? अगर तुम्हारे पास कोई रसूल आया और कोई किताब आई और उस किताब के अंदर जो हिदायत थी वो आई थी, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये बात नामुमकिन है कि खुदा कोई रसूल भेज दे और खुदा कोई किताब उतार दे और खुदा कोई हिदायत उस किताब में रख दे? इसको लेते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चैलेंज किया, लेकिन ये दो तरफा आयत थी। एक यहूदियों के लिए और दूसरी तरफ इस मिसाल को लेते हुए मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमान भी कहते थे कि या रसूल हम तुझ पर तो ईमान लाते हैं और मानते हैं कि ये किताब खुदा की तरफ से है, मगर इसके साथ जो नूर आया है, जो हिदायत आई है, जो रहमत आई है और जो शाहिद आया है, यानी कि अली वसी व वली आया है, उसको हम नहीं मानेंगे। तो हुजूर उनको पूछते सवाल के तौर पर कि क्या तौरात के साथ कोई शाहिद, कोई गाइड, हिदायत करने वाला और उसकी तावील करने वाला था? तो वो कहते हाँ, हारून था। यानी कि आज अली की जो मिसाल है
وہ ہارون کی مثال ہے، اور ہارون جس طرح موسیٰ کے ساتھ تھا، علی میرے ساتھ ہے. اس طرح آپ فرماتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہر ہمیشہ ایک ہادی ہوتا ہے اور اس کی پہچان ضروری ہے. So when they would deny, Hazrat Muhammad would explain to them, ask them, do you not see and remember that with the Torah and with the Musa, there was a witness to the book, and there was a Wasi and Wali after him, and there was an Imam who would do the Tawil of the book. And they would say, yes, there was Hazrat Harun with a Musa. And then Huzur would explain to them, just like that, Ali is with me as Harun was to Musa. So it was two-sided ayat. On one side, for the Yahud of the time, and the other side for the recognition of the Imam of the time, for the Muslimin of the time. Ayat number 11 goes, the disbeliever says to the believers, had it been something good, they would not have been sent to us before. And Prophet Muhammad would say, yes, it was sent to you in your book, in the Torah. And when he would say that to them, they would say, yeah, but then we already have that. Why do we need you? And why do we need your book? And why do we need the Wasi and Wali after you? We already have that. You see how they would deny one way or the other. First, they will say, you and your book and the guide with you are not true. And when Prophet Muhammad would tell them, explain to them, but you had that same thing. How did you have those things before? And they would say, oh, yeah, you're right, we have that. And if we have that, why do we need this now? What is the lesson in this? Those who do not believe, doesn't matter what you tell them, they will never believe. If you tell them this way, they will deny. If you tell them that way, they will deny. And then the ayat, which is our reference ayat, and that is, and before this Quran, the book of Musa was revealed as a guide and mercy. A living guide was the Harun, and the Rahmat and the Ilm was coming from him. Because book itself, even the book may be able to guide you, but how the mercy, the Rahmat. For Rahmat and mercy, you need a heart, a person who can feel for you and may have mercy on you, a living
being. Those are the word used for the Maulana Harun and Maulana Ali. And they were the one who were the witness to these books. And this book, meaning Quran itself, is good enough to confirm who is the guide and who is the mercy. But those who are wrongdoers will never accept. And those who accept, for them, there is a good news that Allah has sent a Rasul, a book, and a Nur, a merciful guide for you. So recognize him, and through him you may receive the guidance and the mercy of Allah which is upon you. تو ان تینوں آیت کا جو جسا سمجھ تھی وہ یوں تھی کہ جب یہودیوں کو کہا جاتا کہ دیکھو ایک نیا رسول آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک کتاب ہدایت اتری ہے اور اس کے ساتھ ایک نور اور اس کتاب کا شاہد زندہ شاہد آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا کہ خدا کسی کے اوپر قرآن اتار دے، ہم اس بات پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ تو جب حضور ان کو کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا تھا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ہدایت کرنے والا اور رحمت کرنے والا نہیں اترا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں، ہمارے پاس موسیٰ، تورات اور اس کے ساتھ ہارون آئے تھے۔ تو موسیٰ کے تو حضور پوچھتے تو پھر ابھی تم کو کیوں اس بات سے تکلیف ہو رہی ہے کہ خدا نے ایک مرتبہ اور وہی جو پہلے کر کے دکھایا تھا آج ایک اور رسول کو، ایک اور کتاب کو اور ایک اور ہدایت اور رحمت کرنے والے کو ساتھ بھیج دیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو تمہاری درست ہے، ہمارے پاس تو یہ چیزیں ہیں، تو پھر ہمیں تمہاری کیا ضرورت ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ کافی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دو منہ سے بات کرنا۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا بس ایسے ہی کسی کو رسول بنا کر اس کے اوپر کتاب اتار دے اور اس کے ساتھ کسی کو مددگار بنا دے، یعنی کہ علی کو۔ جب حضور اس سے پوچھتے کہ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے پاس بھی ایک رسول آیا، ایک کتاب آئی اور ہارون اس کے ساتھ۔ تو حضور پوچھتے تو پھر تم اس بات پر کیوں حیران ہوتے ہو اور کیوں اس کو منع کرتے ہو کہ یہ ممکن نہیں ہے؟ تو اس بات سے وہ کہتے تم کہتے ہو تو بالکل ٹھیک ہو، تو پھر ہمارے پاس تو آلریڈی یہ موجود ہے، تو ہمیں تمہاری کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہ آپ کچھ بھی ان کو کہتے ہیں وہ ماننے والے نہیں تھے، یوں کہیں کہ یوں کہیں، کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا اور کجی تھی،
ان کے دل بند تھے، وہ تو تم کو ڈینائی کرنے والے ہی تھے. لیکن یہ آیت دو طرفہ تھی، مسلمانوں کے لیے بھی تھی کہ دیکھو جس طرح سے پہلے ایک نبی آیا، اس کے ساتھ ایک کتاب اور اس کے ساتھ ایک اس کو سمجھانے والا نور، ہادی اور رحمت کرنے والا آیا تھا جس کا نام ہارون تھا. اسی طرح سے آج بھی خداوند تعالیٰ نے اپنی عادت کے مطابق یہی کام کیا ہے. تو تم پہچانو اس ہادی کو اور اس رحمت کو اور اس نور کو جو خداوند تعالیٰ نے میرے ساتھ اتارا ہے. یعنی کہ امام شناسی کی دعوت دی جاتی. جس طرح سے ہارون موسیٰ کے ساتھ تھا، اسی طرح سے علی میرے ساتھ ہے. اور یاد رکھیں کہ تمام مذاہب خدا کے ہیں. And do remember, all the religions are of Allah. مگر لوگ ایک کے بعد ایک اپنے رسول، اپنی کتاب اور اپنے نور کو کھوتے چلے گئے. But people stop believing and stop moving forward. They denied the current guidance, the current guide, and the current mercy of Allah, because Allah have promised He will never stop guiding the humans. If there was ever a time that there was no guide, then Allah's promise would be broken. But He does not break promise. He keeps His promise to the humanity. خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ایک ہادی آپ کے لیے رکھیں گا. یہ اس کا وعدہ ہے. اگر کبھی ایسا ہو کہ آج دنیا میں ایک ہادی نہیں، تو آپ کہیں گے کہ خدا کی رحمت نہیں. اور خدا کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے. اور یہی خدا کا وعدہ نورن علی نور میں تھا کہ ایک نور کے بعد دوسرا نور، ایک ہادی کے بعد دوسرا ہادی، اور اس کو پہچاننے کی حجت آپ پر رکھی گئی. That was the promise of Allah. The nur after nur, the guide after guide, the mercy of Allah will be upon you. And it is up to you to recognize the Imam of the time. In our previous session, we had started to talk about how Imam becomes Imam. And what does Quran says about that? So here are some of the references and understanding of that. ہماری پچھلی کلاس میں کہیں پر سوال ہوا تھا اور ہم نے سچی طور پر اس کی کچھ باتیں بھی کی تھی. آج آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟
امام کس طرح سے امام بنتا ہے اور کون سی جگہ پر امام کے حاضر اور موجود اور پاکیزہ ہونے کا بیان ہے. So let's come into how Imam becomes Imam. How does Imam are purified? And where is the saying and the proof that Imams are always present and never absent? So first, as we have talked about this before, there are 5 conditions for the Imam to become an Imam. And what a great time we are living in, where we have recently witnessed how Imam have become Imam. Otherwise, this talk and this understanding would be far, far away from us in the time zone. But fortunately, recently Allah has fulfilled His promise once again to the humanity by giving us a new Imam. What a great time we are living in. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک اور بار کہ امام امام کیسے بن جاتا ہے. ہماری خوش قسمتی تو یہ ہے کہ قریب میں ہی ہمیں اس بات کا ایک تجربہ ہوا اور ہماری طرف ایک نیا امام آ گیا، ورنہ یہ بات کوئی پرانی بات ہوتی جو ہمیں سمجھنے میں شاید مشکل ہوتی. لیکن امام اس زمانے کے آنے کی وجہ سے ہمارے قریب کے اندر ہمیں آج ایک اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے اور ہمارے سمجھنے کے لیے آسان ہو گیا. سابق امام یعنی کہ شاہ کریم، ہر سابق امام اس سے پہلے اپنے آنے والے امام کو پیار و محبت سے اور اپنے علم سے آراستہ کرتے ہیں. The first 2 conditions are that the previous Imam, meaning the current Imam of the time, in example Shah Karim, had given 2 things to the upcoming Imam, our Hazir Imam Shah Rahim, and that was his love and his ilm. His ilm Allah. Each does the same for the future Imam, and they give their love and ilm to the Imam who he knows would be the Imam who would be our next future upcoming Imam. And then when they are ready, he gives them his own Isme Azam. تیسری چیز جو امام عنایت کرتے ہیں، پیار محبت اور علم کے بعد جب وہ تیار ہو جاتا ہے
اگلا امام تو وہ اپنا اسم اعظم اس کو دے دیتے ہیں. And this happens much, much earlier than the time of the changing of the imamat. اور یہ کام امام یعنی کہ اسم اعظم دینے کا، علم سکھانے کا پیار و محبت کے ساتھ بہت ہی پہلے سے دے دیتے ہیں. یعنی کہ وہ انتظار نہیں کرتے ہیں کہ کل یہ امام بننے والا ہے تو آج ہی میں کام کر دوں. ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ کام بہت پہلے ہو جاتا ہے. And then there are two conditions. This is how we would know that he is a true Imamul Waqt. And the condition is that he will be from the progeny of Ali Nabi, Aulad Ali, a son or remote male from the Imam's family. Meaning he will be from Nurani family. Condition number 2, that Imam of the time would have given the Amr to him and would have designated him to be the next Imam for you. پہلے 3 چیز جو عنایت کرتا ہے، پیار، علم اور اسم اعظم، اس کے بعد جو 2 شرائط ہیں وہ ہمارے لیے ہیں تاکہ ہم جانیں اور پہچانیں کہ کون امام ہوگا. امام ہمیشہ آل نبی، اولاد علی، امام کی نورانی فیملی سے ہوگا. یعنی کہ اطرت ہوگی اس کی پروجنی، اور امام کا امر اس کی طرف جائے گا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ امام برحق ہے. یہ 5 کنڈیشن تھی. نورن علی نور، ہمیشہ باپ امام، بیٹا امام، بیٹا امام، باپ امام، ایک کے بعد دوسرا امام آتا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ نور امامت کبھی نہ ختم ہونے والا انٹوٹ سلسلہ ہے. نورن علی نور، فادر son, father, imam continues to come, and it is an unbroken, the silsila Noor Imamat, chain of the light of Imamat continues. Three places you will find in Quran how the household are purified, Nurani family. There is the ayah purification, there is Surah 33, ayat 33. This is the purification mention of the Nurani family, Panchtan Pak, that they are purified always. And no one is more pure than Panchtan Pak, the Nurani family. Then
Allah is never absent, and wherever you will go and wherever you will turn, you will find him. Allah is ever living and ever present. He is never absent. This is to deny those Muslims who said there was an Imam at one time, but now we don't have an Imam. He's Ghaib. Allah denies that Allah is never absent and Allah is always present. Wherever you will see, you will find him. He is Awwal, he is Akhir, he is Zahir. Underline word. He is Zahir. How would you deny the Quran, the Kalima Bari Ta'ala? कुरान के अंदर 3 जगह पर जाकर आप देखें कि इमाम और इमाम की फैमिली, नूरानी फैमिली, पंचतन पाक किस तरह से पाकीज़ा है और पाकीज़ा किए गए हैं। और किस तरह से खुदा कभी गायब नहीं होता, बल्कि आप जहां पर भी जाओगे आप खुदा को पाओगे, क्योंकि खुदा अव्वल भी है, आखिर भी है और जाहिर भी है। तो ये उनके लिए है कि जो खुदा जानता था कि एक मर्तबा वो नूरे इलाही को, यानी कि अली को, इमाम को मानकर, इमामों को मानकर फिर उसको छोड़ देने वाले हैं। आज हमारे उन भाइयों के लिए ये आयत एक चैलेंज है कि आप कहते हैं कि आपका इमाम गायब है, जब खुदा कहता है मैं कभी भी गायब नहीं हूं। आपका इमाम नजर नहीं आता है, खुदा कहता है तुम जिस तरफ भी देखोगे मुझे पाओगे। और वो क्या कहता है, मैं पहले भी था, मैं बाद में भी होऊंगा और मैं जाहिर हूं। ये मैंने, ये कुरान कहता है। उनके लिए ये आयत एक आज मसला बन गया है कि वो किस तरह से अपने इमाम को, खुदा के नूर को गायब कहते हैं, जबकि खुदा का नूर जाहिर है। पहले भी था, बाद में भी होगा और आज भी है और हमेशा है। बाकी के जो नोट्स हैं वो आपकी समझ के लिए है। हम इस सेशन को खत्म करेंगे इमाम के फरमान के लिए। नोट्स आप देख लें कि किस तरह से नूर का वर्ड कुरान के अंदर आया है, कभी रोशनी के लिए, कभी इल्म के लिए, कभी गाइड के लिए और कभी छुपे हुए खजाने के लिए। नूर का वर्ड इमाम के लिए भी आया है, इसमें आजम के लिए भी आया है, जिंदा कलीमा के लिए भी आया है, अक्ल कुली के लिए भी आया है, नफ्स कुली के लिए भी आया है। और फजीलत के तौर पर, दर्जात के तौर पर भी नूरन अला नूर, एक के ऊपर दूसरा नूर, हुदूद दीन के लिए भी आया है। सुभान अल्लाह। याद रखिए कि हमारे तरीके में यही कॉन्सेप्ट न्यास के लिए है कि आब शफा एक तरफ से नूर
اور دوسری طرف سے علم ہے. سبحان اللہ. So the notes for you, the word Noor in the Quran represents the light, the knowledge, the guidance, and the hidden treasure. The word Noor represents Imam, Isme Azam, living word of Allah, Kalima Tamat, Akle Kul, and Nafse Kul. The word Noor, Nuran Allah Noor, teaches us that there is fazilat, a darjat, Noor upon Noor, also stand for Hudud-e-Deen. And same concept is represented in our tariqah in the Ab-e Shafa, Niyaz. The Niyaz is the Noor and Niyaz is the knowledge. Subhanallah. We will finish our session with a farman of the 40th Imam, almost 130 years ago, where Imam says, it is incumbent on you, the all Jamaat, that you should practice bandagi, ibadat, the creation of the all creatures. The Khalik by God is for to do bandagi, ibadat, and not for to eat and sleep. So do not just eat and sleep. थोड़ा उर्दू में समझाते चले. इस फरमान के साथ हम इस सेशन को ख़त्म करने वाले हैं. ये फरमान 130 साल से कबल फरमाया गया था. 48 इमाम ने फरमाया कि ये तुम पर वाजिब है कि तुम इबादत बंदगी करो. तुम्हें इसलिए नहीं बनाया है खुदा ने, बल्कि खुदा की इबादत के लिए बनाया है, ना कि सिर्फ तुम खाओ और सो जाओ. तो ऐसा ना करो कि आपकी जिंदगी खाते पीते और सोते गुजर जाए. Then Imam says, recognize the Imam of the. You see that word? Recognize the Imam of the time. और फिर मौला फरमाते हैं, इमाम की पहचान करो. आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? इमाम की पहचान. लोग पूछते हैं कि भाई ये तुम रिकॉग्नाइजेशन इमाम क्यों कराते हो? ये फरमान है इमाम का, शाह करीम का भी फरमान है, शाह सुल्तान का भी फरमान है. ये फरमान के मुताबिक होता है. Recognize the Imam of the time. Practice bandagi, ibadat, follow the faith. And now the key words. Listen to this very carefully. Imam says, ask me the path of faith and tread the true path of the faith. Ask me, Mullah says. If you will ask me, I will show you the path. If you will not come to me and not ask me, then I will not be responsible for it. मौला फरमाते हैं, आप पर वाजिब है कि आप जमाने के इमाम को पहचाने, और अगर जमाने के इमाम को पहचाने और अपने मजहब के सीधे रास्ते पर चले, और अगर तुम्हें सवाल हो तो मुझे पूछो ताकि मैं तुमको इस रास्ते पर हिदायत करूं.
اگر تم نہیں پوچھتے ہو تو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے پھر. Shah Rahim in his first Farman says, if you have a concern, if you have a question, come to me, come to the Imam of the time. But it is up to you to seek and ask and recognize the Imam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So let me stop here. यहाँ पर हम रोकते हैं.